Good morning, one and all. I would like to welcome you in this lecture of the BCME2, that is Basic Mechanical Engineering. And yesterday we have seen about the working substance. Working substance is nothing but the fluid which is used in the thermodynamic system either for power absorbing purpose or power producing purpose. Working substance may be in the form of liquid or gas. Okay, and when there is a energy transfer, then some change in the property we can see. त्याचा प्रेशर व्हॉल्यूम चेंज होईल, त्याचा टेम्परेचर चेंज होईल, कोणती प्रॉपर्टी त्याची जी आहे, त्याचे जे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत ते चेंज होतात. फॉर एक्झाम्पल कॉम्प्रेसर, when you will compress the air, its temperature is going to be increased because pressure is also going to be increased over there. So working substance either absorb the heat or they reject the heat. पाणी आहे, पाण्याला फेज चेंज करायचंय. If water is having in the solid phase, that is ice, and if ice want to convert into liquid phase, whether it will absorb energy or it will release the heat, absorb the heat or it will release the heat. When water is converting from the ice mode to the water mode, बर्फाचं पाणी होत असताना बर्फ हीट ऍब्सॉर्ब करतो का हीट रिजेक्ट करतो? Absorb. What it will do? Yes, it absorb the heat. तो हीट घेतो आणि हीट घेतल्यामुळं आईसचा जो फेज आहे त्याचं टेम्परेचर वाढून वॉटर मध्ये होतं. If you will provide more heat to the water, it will convert into steam, means in a gaseous phase. If you will take down the heat from the steam, वाफेची जर हीट तुम्ही काढून घेतली, हीट काढून घेणे म्हणजे थंड करणे, वाफेला थंड केलं, what is going to happen? It will come in liquid form. And still if you will take the heat out from the liquid, what is going to happen? Solid form. It will be converted into ice, that is solid form, is it? Yeah, so phase will change and you can get the ice. Okay, so it can absorb the heat or it can reject the heat. Okay, बऱ्याचशा फ्लुइड मध्ये ही प्रॉपर्टी आहे, and that's why we can perform something. For example, oil can absorb the heat. तेल जे आहे ते हीट ऍब्सॉर्ब करू शकतं, म्हणून तर पदार्थ तळू शकता, म्हणून तर भजी बटाटे वडे करू शकता. जर तेल गरमच झालं नसतं तर तुम्हाला त्याच्यामध्ये काही पदार्थ आहेत ते फ्राय करता आले असते का? नाही. सो वर्क इन द वर्किंग सबस्टन्स, absorbing or the rejection of the heat is very important thing. Next, it does work or work is done on it. ते स्वतः काहीतरी वर्क परफॉर्म करतं किंवा त्याच्यावर वर्क परफॉर्म केलं जातं. आता वर्क परफॉर्म करणे आणि वर्क त्या गोष्टीवर वर्क करणे म्हणजे काय? एक साधा आपलं फॅमिलियर उदाहरण देतो. इट इज नॉट रिलेटेड विथ द थर्मोडायनामिक्स. सो यू आर डुईंग स्टडी. Am I correct? Are you doing study on the regular basis? When you will do own study, it means work is done by you. And if you are not ready to do study, and then the teacher like me will come and he will provide you some material for the study, means he has done work on you. तुमच्यावर काम केलंय त्यांनी, तुम्ही काम केलेलं नाही, तुमच्यावर काम केलंय. ओके, सो दॅट इज द डिफरन्स. वर्क आपण स्वतः करणं आणि आपल्यावर वर्क केलं जाणं, दॅट इज टू डिफरंट थिंग्स आर देअर. देन द वर्किंग सबस्टन्स कॅन बी कॉम्प्रेस्ड or expanded. See, when you will bring the water, this particular water, when you will pour in suppose such kind of the bottle, and if you will provide or if you will absorb the heat from the water,
काय तयार होईल? बर्फ म्हणजे बाटलीच्या आकाराचा बर्फ तयार होईल. मीन्स दिस मच व्हॉल्यूम ऑफ द वॉटर and same structure like this bottle, means ice will have the same structure of this bottle. बाटली जशी आहे तसा तुमचा आईस तयार होईल. बरोबर आहे. आता मी ह्याला हीट दिली तर याचं परत कशात कन्वर्जन होईल? वॉटर. आणि मी जर समजा बाटलीचं टोपण उघडलं, मी बाटलीचं टोपण उघडलं आणि त्यानंतर जर अशा पद्धतीने बाटली थ्रो केली, then all liquid will come out and it will spread, means it can be expanded. Okay, so the working substance can be compressed or can be expanded, it can be heated or it can be cooled, and through that particular process only energy transfer can be possible. Okay, so this much part we have studied in the previous lecture about working substance. Let us move towards next slide, and that is nothing but homogeneous and heterogeneous systems. Homogeneous and heterogeneous systems. Now I will not spend much of time on this particular slide because you are very much familiar about this concept, homogeneous and heterogeneous. If the quantity of matter is homogeneous throughout in chemical composition and physical structure, it is called as phase. जर homogeneous material घेतलं, homogeneous म्हणजे काय? All particles reflect the same properties. Okay, same material, same thing. त्यात काही वेगळंपणा असं नाहीये. जे मॅक्रोस्कोपिक लेवलला आहे तेच मायक्रोस्कोपिक लेवलला आहे. दॅट इज नोन ॲज दी होमोजिनियस मटेरियल. अँड जर त्या होमोजिनियस मटेरियलचं केमिकल कंपोजिशन आणि फिजिकल स्ट्रक्चर एखाद्या पॉइंटला सेम राहत असेल, देन इट इज कॉल्ड ॲज द फेज. सॉलिड फेज, लिक्विड फेज और गॅसियस फेज. वॉटर, इफ यू विल bring water in the solid form, what it is called? Solid water ला काय म्हणायचं? आईस. आणि आईसचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला काय? H2O, right? Then if you will provide heat to it, ice will convert into liquid phase. Okay, water. And what is the molecular formula of water? H2O. Once again H2O. When you will provide further heat to the water, it will convert into steam. Yes. Okay, it is converted into steam. What is the molecular formula of this steam? Again H2O. Means chemical composition is not going to change at all. If you will find one molecule of the water, it will contain 2 atoms of hydrogen and 1 atom of the oxygen. In the ice, in the liquid means water, and in the steam form, solid, liquid or gaseous state, in all state, in all phases, it will have same chemical composition, and at every phase it is having same physical structure. Ice मध्ये ते solid असणार आहे, water मध्ये ते liquid असणार आहे, आणि steam मध्ये ते gaseous form मध्ये असणार आहे. A system consisting of single phase is called as homogeneous system. आणि जी सिस्टीम आपल्याला सिंगल फेज मध्ये मिळते त्याला आपण म्हणतो होमोजिनियस. अँड अ सिस्टीम कन्सिस्टिंग ऑफ मोर दॅन वन फेज, इट इज कॉल्ड ॲज दी हेट्रोजिनियस सिस्टीम. जर एखादी सिस्टीम एकापेक्षा जास्त फेज मध्ये असेल तर त्याला आपण हेट्रोजिनियस म्हणतो, आणि एकाच फेज मध्ये असेल तर त्याला आपण होमोजिनियस म्हणतो. Have you written it? Yes, sir. Yeah. Next slide is about the pure substance. Working substance आपण पाहिलेला आहे. What do you mean by pure substance? If the working substance has homogeneous and invariable chemical composition, means chemical composition should not vary. Chemical composition बदललं नाही पाहिजे.
नंतर सॉलिड मध्ये एक आहे, लिक्विड मध्ये एक आहे, गॅस मध्ये तिसरंच केमिकल कंपोजिशन होत आहे. दॅट इज नॉट एक्सेप्टेबल ॲज अ प्युअर सबस्टन्स. पहिल्यांदा वर्किंग सबस्टन्स जे आहे ते होमोजिनियस हवं आणि दुसरं त्याचे केमिकल कंपोजिशन कॉन्स्टंट हवं. Such kind of the working substance is known as the pure substance. For example, water is the pure substance, and I have given example. In every state of water, ice, water and steam, that is solid, liquid and gas, everywhere the molecular formula is remain same, that is H2O. हायड्रोजनचे 2 अणू आणि ऑक्सिजनचा 1 अणू मिळून पाण्याचा एक रेणू बनतो. ओके, सो दॅट इज प्युअर सबस्टन्स. यू कॅन टेक इट एनी फेज, यू कॅन टेक इट इन एनी पोझिशन, द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला विल नॉट चेंज. मॉलिक्युलर फॉर्म्युला बदलत नाही, हे लक्षात घ्या. ओके, त्याच्याऐवजी मिठाचं पाणी आपण जर केलं NaCl, if you will dissolve in the water, molecular formula will little bit change, and when you will provide heat to that water, जेव्हा सगळी स्टीम निघून जाईल, पाणी सगळं गॅसच्या स्वरूपात निघून जाईल, तेव्हा पुन्हा परत खाली NaCl राहील. ओके, so that is one another good example where you can add some another things in the pure material, pure substance, then the pure substance will not remain as it is, it will change. That will not be more pure substance thereafter. Okay, that point everybody should understand. Pure substance म्हणजे शुद्ध सबस्टन्स, आणि शुद्ध सबस्टन्स कशाला म्हणायचं? जे होमोजेनियस आहे आणि केमिकली इनव्हेरिएबल कंपोजिशन आहे. वॉटर इज द एक्सलंट एक्झाम्पल ऑफ द प्युअर सबस्टन्स. See, we are in a first phase of this chapter and we are learning different kinds of the definition over here. Have you written it? Then next beat is about the definitions of system, surrounding, boundary and types of the system we are going to learn over here. So first of all, everybody must understand what do you mean by system. A quantity of matter or a region in a space chosen for thermodynamical study is known as the system. A quantity of matter, एखाद्या पदार्थाचा एखादा भाग, किंवा region in a space, किंवा स्पेस मधली एखादी जागा जी थर्मोडायनामिक स्टडी खाली आहे, त्याला म्हणायचं सिस्टीम. ओके, आणि ही जी सिस्टीम आहे ही सिस्टीम फार मोठी आहे. तसं बघायला गेलं तर वर्ल्ड, आपला अर्थ, ही सुद्धा एक सिस्टीम आहे. वेगवेगळ्या कंट्रीज सिस्टीम्स आहेत, त्याच्यातले स्टेट सिस्टीम्स आहेत, त्याच्यातल्या सिटीज सिस्टीम्स आहेत. आपल्या घरामध्ये पाण्याचा डेरा सिस्टीम आहे. ईच अँड एव्हरीथिंग यू कॅन कन्सिडर ॲज अ सिस्टीम इफ इट इज अंडर थर्मोडायनामिक स्टडी. दॅट इज द रिजन. येस, आपण ज्या गॅलेक्सी मध्ये राहतो ती पण सिस्टीम. So the system of quantity of matter or the region in a space chosen for study. Thermodynamic study साठी आपण एखादी गोष्ट चूज केली तर त्याला आपण म्हणायचं सिस्टीम. What do you mean by surrounding? Let us concentrate on this diagram number 3, which is at the bottom. Can you see it? Yes, sir. Yeah. So here they have shown the system in this diagram. आणि कशी सिस्टीम दाखवलेली आहे पहा, बटाट्यासारखी दाखवलेली आहे जराशी. It has a shape like a potato. Okay, so it is considered that this much space in the region is chosen for thermodynamic study, and that's why it is system. And what do you mean by surrounding? The mass or the region outside to that particular system is called as a surrounding. या सिस्टीमच्या बाहेरचा भाग, त्याच्यामध्ये असलेलं मास किंवा तिथलं रिजन, हे कशाच काय झालं? सराउंडिंग झालं. आय एम ऑलवेज गिव्हिंग एक्झाम्पल टू स्टडी दिस पर्टिक्युलर सिस्टीम पार्ट. सपोज दिस डी डिव्हिजन इज वन ऑफ द सिस्टीम. ओके, then
whatever outside of this particular division, it is part of surrounding. For example, canteen, hostel, parking, your remaining labs, HOD cabin, office, library, everything is outside of this class. So that is called as the surrounding. Have you understood it? Yes, sir. Yes, You sir. may be sitting in your home, and in the home you may be sitting in one of the room. Okay. So whatever, if you will consider that your room is a system, then whatever outside of that particular system is Called surrounding. your kitchen, your hall, your veranda, okay, then the terrace part, everything is considered as the surrounding. And what do you mean by boundary? Boundary is nothing but the real or imaginary surface that separates the system from its surrounding. Surrounding आणि सिस्टीम या दोन्हीला सुद्धा सेपरेट करणारा, त्याला डिफरन्स जनरेट करणारा, डिफरन्शिएट करणारा पार्ट जो असतो तो असतो बाउंड्री. ही जी बाउंड्री आहे, बाउंड्री सगळ्याला माहित आहे, बाउंड्री म्हणजे सीमा. त्या सिस्टीमला एक सीमा आहे, त्याच्या बाहेर जे आहे, सीमारेषेच्या बाहेर जे आहे ते आहे सराउंडिंग. सीमारेषेच्या आतमध्ये जे आहे ते आहे सिस्टीम. आणि सिस्टीम आणि सराउंडिंग या दोन्हीला सेपरेट करणारी जी गोष्ट आहे ती आहे बाउंड्री. ओके. आता या रूमच्या बाउंड्री कुठल्या आहेत? Glass door. Wall. Okay. All the walls, floor, then slab. These all are nothing but the boundaries of the system. Okay. And then we will move towards the next important thing about the system and about the boundary is the boundary of this system can be fixed or can be movable. हे जे बाउंड्री आहे ही बाउंड्री ही फिक्स आहे किंवा ती मुव्हेबल आहे. असं नाहीये की बाउंड्री आहे, बाउंड्री मध्ये सगळ्या गोष्टी क्लोज आहेत. बाउंड्री कॅन बी मूव्ड. ओके. बाउंड्री कॅन बी मूव्ड or boundary can be fixed. This particular part, everybody, you must understood. Boundary is fixed or boundary is movable. Okay. Movable boundary चा example द्या ना मग. So here, once again, I appeal you, please generate some patience. Okay. Sorry, sir. Yes. Yet I have not talked all the things or all the slide I have not covered, and I am not moving to the next slide. So you will have to develop some patience to understand the things. So here you can take the example. The gas is enclosed in the vessel, and that gas is 2 kilogram and its volume is 1 meter cube. 2 किलो इतक्या मासचा गॅस एका कंटेनर मध्ये भरलेला आहे आणि त्याच्यावर एक प्लेट टाकलेली आहे, एक सील टाकलेला आहे. ओके. अँड दॅट सील इज मुव्हेबल. आता मला सांगा या बाउंड्री मध्ये द फर्स्ट वॉल, सेकंड वॉल अँड थर्ड वॉल इन दिस व्हेसल इज फिक्स्ड, बट फोर्थ वॉल इज मुव्हेबल. When you will provide the heat, what is going to be happen? When you will provide heat to the gas, it will expand. त्याचं एक्सपांड होईल, त्याचं व्हॉल्यूम जे काय आहे ते काय होईल? वाढेल. Increase. Okay. And when volume is expanded, then this upper plate will move in the top direction. ती जी अप्पर प्लेट आहे ती काय होईल? हळूहळू वर सरकत जाईल. बरोबर आहे. ती जर तशीच फिक्स ठेवली तर एक्सप्लोजन होईल ना. त्याला कुठेतरी वाढायला वाट पाहिजे का नको? ओके. सो that particular plate will move in the top direction. So remaining 3 boundaries are fixed, but the fourth boundary, it will move. Movable. Yes, it will move. Getting? So that is the movable thing. ओके. तुम्ही घरात बसला, खिडक्या लावलेल्या आहेत,
ओके. तर त्या खिडक्यामध्ये जर एखादा मोठी खिडकी तुमच्याकडे असेल, जशी आपल्या क्लासला आहे तशी, आणि त्यातलं एक जर तुम्ही विंडो पॅनल स्लाइड केलं, एक विंडो पॅनल तुम्ही काय केलं, स्लाइड केलं, देन यू कॅन मूव्ह द बाउंड्री. विंडो तुम्ही ओपन केल्यानंतर जे काही आहे ते पुढे ट्रान्झॅक्शन होणार आहे ना मासचं आणि एनर्जीचं, बिकॉज यू हॅव ओपन द विंडो. ओके. सेम थिंग इफ युअर this classroom is containing the door and that door can be movable, partially movable, fully movable, or fully closed. So the system, especially the boundary of the system, is fixed or it is movable. Have you understood it? Yes, sir. Have you written it? No, sir. So you will have to write it during the explanation, because all these things you have learned previously. Hello, sir. Yes. Can I ask question? Hello. Yes, go ahead. So here the example is shown about the thermodynamic system, surrounding and boundary. So you can see here, if it is not clearly visible to you on the screen, you can see towards my screen. So here example of the burning is shown. It is not combustion, it is burning. What is the difference between combustion and burning? You have studied the thermodynamics. Can anybody tell me what is the difference between combustion and burning process? ज्वलन आणि जाळणे ह्याच्यातला फरक सांगा मला. कंबशन मध्ये मे बी 100% ऑक्सिजन बर्न होतो. 100% ऑक्सिजन बर्न होतो. ऑक्सिजन बर्न होतो का? ऑक्सिजनची प्रॉपर्टी आहे का बर्न होणं? Whether oxygen burns? No, it helps to burn. Hello? So in the burning, the things are in control. Okay. In the definite amount of oxygen, when we will burn something, that is known as the combustion. म्हणजे जिथं कंट्रोल्ड आहे त्याला कंबस्चन म्हणायचं, की मला 1 किलो मास जाळायचा आहे, त्यासाठी एवढा ऑक्सिजन लागतोय, तो मी तिथे घेतोय आणि त्याला तिथं जाळतोय. इट इज अ कंट्रोल्ड कंबस्चन. कंट्रोल्ड बर्निंग इज नोन एज द कंबस्चन. ओके. अँड बर्निंग मीन्स वी डोंट कंट्रोल इट. आपण त्याला कंट्रोल करत नाहीये. उदाहरणार्थ जंगलाला लागलेला वणवा, वेदर इट इज कंट्रोल्ड? नो. जळत जाते. बट इन बॉयलर, इफ यू आर बर्निंग समथिंग, दॅट इज कंबस्चन. इन द आयसी इंजिन, तुमचं 2 व्हीलरचं इंजिन आहे, बरोबर तेवढंच पेट्रोल घेतलं जातं, तेवढीच एअर घेतली जाते. एअर पेट्रोल जे काय त्याचं मिक्सचर होत आहे ते तिथे व्यवस्थित बर्न होत आहे आणि त्यामुळे तुमची गाडी नीट पळते. इफ द कंबस्चन इज प्रॉब्लेमॅटिक इन केस ऑफ द ऑटोमोटिव्ह, then your vehicle will not run in a proper way. Okay. म्हणजे आता तुमच्याकडे ऑक्सिजन नीट घेतला जात नाही, फिल्टर मध्ये जर एअर फिल्टर मध्ये प्रॉब्लेम असेल, एअर नीट घेतली जात नसेल, तर बघा गाडी अशी जर्क मारते, धक्के मारते अशी. ओके. वाय इट इज सो? तुमच्या एअर फिल्टर मध्ये फॉल्ट आहे. मग एअर फिल्टर बदलला, व्यवस्थित हवा आतमध्ये यायला लागली, प्युअर एअर यायला लागली, की परत एकदा कंबस्चन जे काय ते व्यवस्थित स्टार्ट होतं. So here burning is shown, and you can see that here the all flames are part of the system. ज्या ज्वाळा दिसतायत तुम्हाला, त्या ज्वाळा या सिस्टीमचा पार्ट आहेत. त्यानंतर या ज्वाळांच्या कडेला जिथे या एंड होतात ती काय आहे? बाउंड्री आहे. आणि या ज्वाळांच्या बाहेरच्या बाजूला जे काही आहे that is surrounding. Okay. So try to understand. सिस्टीम म्हणजे थोडक्यात बोलायचं झालं तर काय आहे, की आपल्या लोकांचा एक ग्रुप आहे. ओके. इफ आय विल टॉक अबाउट द थिंग, सो हिअर नेक्स्ट स्लाइड. So there are types of the system, and types of the system are open system, closed system and
Absolutely correct. You are knowing about that. I will not spend much of time on this particular thing. Open system. Okay, what do you mean by open system? When mass and energy can cross the boundary of the system, that is known as the open system. For example, if I will make this door open, student can come inside, student can go outside. Okay, विद्यार्थी आत येऊ शकतात, विद्यार्थी बाहेर जाऊ शकतात. Air can come inside, air can go outside. Heat can come inside, heat can go outside. Means if there is an opening to the system, if boundaries are not closed properly, then the system will be open system. जर हे बाउंड्री क्लोज केल्या नाहीत प्रॉपरली तर सिस्टीम ओपन सिस्टीम होते, in which mass and energy both can be transferred from system to the surrounding and to surrounding from the from surrounding to the system. Such system is known as the open system. Okay, write it down. First of all, when we will look towards this diagram, try to see this diagram is of which object? Can you tell me this is the diagram of what? What is it? Cylinder. What is the diagram? Can anybody tell me? Water heater. Yes, absolutely correct. Water heater. So you can see that water heater is a cylindrical vessel and all the boundaries are closed. Are you agree with me? Yes, sir. But- But there are two openings. Can you see it? Yes, sir. So from bottom side, the cold water is taken inside. And from top side, when you are going to provide the heat over here, what is going to be happen? Steam will be formed from water. No, steam will not be formed. Water will be getting heat. Okay. आता इथं पहा, इथं हे असे molecules आहेत वॉटरचे. These molecules are absorbing the heat and they will move towards the top surface. And from the top side, hot water is taken outside. ज्यावेळी गरम पाणी वरच्या दिशेने काढून घेतलं जातं त्यावेळी समजा वरनं 1 लिटर गरम पाणी काढून घेतलं बादलीमध्ये तुम्ही, तर इथं लगेचच 1 लिटर गार पाणी आतमध्ये जातं. समजा 10 लिटर त्या तुमच्या हीटरची क्षमता आहे. If the capacity of that water heater is of the 10 liter, then when you will take 1 liter outside, automatically 1 liter cold water will be inserted or will be taken inside that water heater. Now, total amount of the water in that particular water heater will be once again 10 liter only. Okay. किती आहे त्याच्यामधलं पाणी? 10 लिटरच राहते. Okay. So in this way, the substance which you are going to take inside of that particular system is remain constant. It can be controlled. That's why it is known as the control volume. Have you understood it? Yes, sir. If you will close the inlet and if you will take out the 5 liter water outside, how much water will be remain inside? 5 liter. म्हणजे तुम्हाला जर 5 लिटर आतमध्ये ठेवायचं असेल तर तुम्ही ते ठेवू शकता का? ठेवू शकतो. खालचा इनलेट बंद केला आणि 5 लिटर पाणी वरनं काढून घेतलं तर आतमध्ये किती राहिलं?
5 Can liters. you control the volume of water inside that particular tank? Yes. Can control. Yes, and that's why it is known by the name of control volume. Understood? Getting, sir. Yeah. So then we will move towards the next slide after learning the open system. Here some another examples are provided. First one is the control volume with real and imaginary boundaries. A part. There they have shown example of the nozzle. Nozzle म्हणजे काय? नोझल म्हणजे पुढच्या भागात रिड्यूस होत गेलेलं डायमीटर असतं. तुम्ही पण शेकडो वेळा नोझल तयार केलाय. कसा नोझल तयार केलाय? पाणी मारत असताना पाईपच्या समोर तुम्ही बोट लावता. मीन्स यू आर रिड्युसिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऍट आउटलेट. इनलेट मध्ये जोरात पाणी येतं, एवढं पूर्ण जेवढं डायमीटर आहे तेवढं पाणी येतं. पण पुढच्या भागामध्ये तुम्ही त्याला ऑब्स्टॅकल जनरेट केल्यामुळं दी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज गोइंग टू गेट रिड्यूस. And when cross sectional area is going to get reduced, then pressure of that particular fluid is going to be increased. Such arrangement, it is known by the name of the nozzle. आणि ज्यावेळी उलटा आपण जातो, म्हणजे बाहेर न येणारं बारीक आहे पण पुढचा जर भाग तुम्ही मोठा केला तर त्याला आपण काय म्हणतो? डिफ्युजर. डिफ्युजर तुम्ही पाहिलेलं आहे. पंप कॉम्प्रेसर टर्बाइन मध्ये जे टर्बाइन मधलं पाणी खाली रिझर्वायर मध्ये सोडत होतो आपण, तिथं डिफ्युजर लावला होता. बरोबर आहे का? आणि तुम्ही पेल्टॉन व्हीलच्या सुरुवातीला नोझल लावला होता. ओके, सो that is also the example of the control volume with open system. And second, control volume with fixed and moving boundaries. This is the example of the injection. In the injection you can take 20, 30, 50 ml of the liquid, and when you are moving the boundary, liquid is going to be reduced. Boundary कशी मूव करता तुम्ही? पाठीमागचा नॉब दाबून. जेव्हा तुम्ही नॉब दाबता इंजेक्शनचा त्यावेळी लिक्विड इट इज कम आउट. ज्यावेळी नॉब तुम्ही पाठीमागे घेता, लिक्विड कॅन बी टेकन इनसाइड. ओके, सो दॅट इज एक्झाम्पल ऑफ द मूविंग बाउंड्रीज विथ द ओपन सिस्टम. इज इट क्लिअर टू यू? या. So next slide is about closed system. Next slide is about closed system. Please write down and draw this diagram. Now we are studying the closed system. Closed system means you can see that its boundaries are closed, and due to that closed boundaries, mass cannot be transferred, but energy can be transferred. लक्षात घ्या. You cannot take mass outside or you cannot add mass inside, but you can take energy outside or you can provide energy to it. So just tell me, you are taking a coffee or tea for getting some refreshness. Okay, when you will put hot coffee in the mug and when you will keep that mug in the open atmosphere, it is example of open system or closed system? Open system. Yeah, because you can add coffee, you can take out some coffee. When you will keep it for 10 minutes, 20 minutes, heat can be provide to the system, or you can gain some heat from the system. Energy and mass, both things, just a minute, both things we can transfer. So here heat and mass both can be transferred in case of the open system, but in case of the closed system you cannot transfer the mass. For example, त्या कपाला जर तुम्ही एक सील लावलं, प्लास्टिकचं एखादं टोपण ठेवलं, त्याच्यावर एखादं झाकण ठेवलं, कपावर बशी उलटी ठेवली, you cannot add coffee or tea inside that cup or mug. You cannot take
coffee or tea outside from that cup, but after 10 or 15 minutes it will come to the room temperature. म्हणजे एनर्जी ट्रान्सफर झालेली आहे, पण जेवढं कपामध्ये मास आहे तेवढंच मास कायम राहतो. कप भरलेला असेल तर भरलेला कपच त्या ठिकाणी कायम राहतो. कप अर्धा असेल तर अर्धा कपच त्या ठिकाणी कायम राहतो. ओके, सो मीन्स इन द क्लोज्ड सिस्टम you cannot exchange the mass, but you can change the energy content of that particular system. Such system is known as the closed system. Let us move towards next slide, and obviously the next slide is of isolated system. So all three systems are shown here, and speciality of the isolated system is you neither exchange energy nor mass in case of the isolated system. An excellent example of the isolated system is thermos flask. कुणीतरी आजारी असेल, काय असेल, किंवा तुम्ही ट्रॅव्हलिंग करत असाल आणि तुम्हाला जर काही गरम किंवा थंड तुमच्या सोबत न्यायचं असेल तर वी आर कॅरिंग थर्मास फ्लास्क. अशा आता थर्मासच्या स्टीलच्या बाटल्या पण आलेल्या आहेत, ज्याची किंमत 500, 700, 700 रुपये, 800 रुपये, 1600 रुपये पर्यंत आहे. Yes, sir. And why such isolated systems are expensive? Because if you will put hot water inside, then the heat is not transferred to the surrounding. आणि काही काही सिस्टीम अशा आहेत ज्यात 48 तास 72 तास तुम्ही ज्या टेम्परेचरला लिक्विड भरून ठेवलेलं आहे तेवढं टेम्परेचर मेंटेन राहतं, बिकॉज इट कॅनॉट इझिली ट्रान्सफर हीट टू द सराउंडिंग. आतमध्ये जर तुम्ही गार भरून ठेवलं आणि उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये ते घेऊन गेलात तर ते गार जे आहे ते गारच राहतं बऱ्याच काळासाठी, बिकॉज नायदर मास नॉर एनर्जी इज ट्रान्सफर्ड इन केस ऑफ द आयसोलेटेड सिस्टीम. मास सुद्धा कमी जास्त करता येत नाही आणि एनर्जी सुद्धा याच्यामध्ये ट्रान्सफर करता येत नाही. When we are providing some insulation to our vessel, then you can see such kind of the isolated system in our day-to-day life. Is it clear to everybody? Yes, sir. Isolated system, these three parts you have already studied: open system, closed system, and isolated system. Yes. Have you written it? Yes, sir. Yeah. We'll move towards next slide now. The next slide is of the properties of the system. What do you mean by properties of the system? Properties of the system are nothing but the characteristics of the system. एखादी सिस्टीम जी आहे ती सिस्टीम एक्सप्लेन करत असताना त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक यूज केले जातात. फॉर एक्झाम्पल मास, व्हॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, डेन्सिटी, एटसेट्रा एटसेट्रा. For example, if you want to explain the system, and this system is nothing but a container, and if you have stored a gas in that container, then you are mentioning about this system in this way: the cylinder is fulfilled with the oxygen gas of mass 2 kg, which is filled inside that cylinder under 2 bar pressure, and volume of that cylinder is 3 meter cube, etc., etc. म्हणजे एखादी सिस्टीम डिफाइन करत असताना त्याचे जे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत ते कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणजे त्याच्या प्रॉपर्टीज. फॉर एक्झाम्पल, एखाद्या सिस्टीमला डिफाइन करण्यासाठी ज्या काही प्रॉपर्टीज, ज्या काही कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण सगळ्यांसमोर ठेवतो, that is known as the property. Now there are two types of the property. One is intensive property and second one is the extensive property. दोन टाइप आहेत प्रॉपर्टीच्या. कुठल्या कुठल्या प्रॉपर्टीज आहेत? इंटेन्सिव्ह and extensive. What do you mean by intensive properties? The intensive properties are independent on mass. मासचा आणि त्या प्रॉपर्टीचा दूर दूरपर्यंत जिथं संबंध नाही
त्याला आपण म्हणायचं इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीज. दीज आर इंडिपेंडंट. आणि लक्षात कसं ठेवायचं, बऱ्याच वेळा इंटेन्सिव्ह आणि एक्सटेन्सिव्ह मध्ये गडबड होते लक्षात ठेवण्याच्या दृष्टीनं. तर बघा, इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडंट ऑन मास. इन कॉमन आहे का? Yes, sir. या. सो लक्षात ठेवत असताना कसं ठेवायचं, इंटेन्सिव्ह इंडिपेंडंट. अँड एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीज मीन्स those properties whose values are dependent on its size, means mass. Okay, extensive properties are dependent on the mass. And number 2, extensive properties can be subdivided in 2 or many parts. म्हणजे 1 किलो मास आहे, 1 किलो मासचे 100 ग्रामचे 10 पार्ट करता येतात, 500 ग्रामचे 2 पार्ट करता येतात. 50 डिग्रीचं का आपल्याला 2 पार्ट करता येतील का? No. एखाद्या सिस्टीमचं टेम्परेचर 50 डिग्री आहे. आता समजा मी साखर घेतली, त्या साखरेचं टेम्परेचर हे 50 डिग्री आहे आणि मी जर साखर 2 भागात डिवाइड केली तर टेम्परेचर पण 25-25 डिग्री होतंय का? No, नाही होत. sir. Change होईल. हा, जरी मी ते अर्धा किलोचे 2 भाग केले तरी सुद्धा दोन्हीचं पण टेम्परेचर 50 डिग्रीच राहते. मीन्स यू कॅनॉट सब डिवाइड द टेम्परेचर, यू कॅनॉट सब डिवाइड द प्रेशर, यू कॅनॉट सब डिवाइड द डेन्सिटी. सो extensive properties cannot be subdivided into different parts, but intensive property you can divide. मी एखादं भांडं घेतलं, त्या भांड्याचं व्हॉल्यूम 2 मीटर क्यूब आहे आणि त्या भांड्याला जर मी मधोमध कापलं तर व्हॉल्यूम काय होणार आहे प्रत्येक भांड्याचं? Half. 1 मीटर क्यूब होणार, बरोबर आहे. 1 मीटर क्यूब मीन्स वी कॅन सब डिवाइड द व्हॉल्यूम ऑल्सो. सो व्हॉल्यूम इज अ इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी बिकॉज इट इज डिपेंडंट ऑन मास. ओके, इट इज डिपेंडंट ऑन मास. Whether it is dependent on the mass, volume? No. Volume is dependent on the mass or not? No, Yes, sir. it is dependent, and that's why it is extensive property. Okay? Have you written it? Yes, sir. Let Yes, us sir. move towards next slide. This next slide is about the state and equilibrium. It is related with the state and equilibrium. What do you mean by equilibrium? Equilibrium means a state of balance. State means what? State means condition, परिस्थिती. ओके, स्टेट म्हणजे काय? परिस्थिती. इथं स्टेट म्हणजे राज्य या अर्थाने येत नाही. ओके, हियर स्टेट इज कमिंग ऍज अ कंडिशन ऑफ द सिस्टीम. कुठल्या कंडिशन मध्ये आहे म्हणजे कुठल्या स्टेट मध्ये आहे. ओके, सो इक्विलिब्रियम मीन्स अ स्टेट ऑफ बॅलन्स. एक अशी कंडिशन जिथं सगळ्या गोष्टी बॅलन्स होतात and there is a no any unbalanced potential or driving forces. इथं कसल्याही पद्धतीचं पोटेन्शियल नाहीये किंवा ड्रायव्हिंग फोर्सेस नाहीये. as far as driving process is going to be forces are going to be concerned, I think you have learned the equilibrium in engineering mechanics also. Yes, sir. आत्ताच झालाय. When the forces are in a properly balanced manner, then we can say that the system is in a equilibrium condition. इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स मध्ये सिस्टीम इक्विलिब्रियम मध्ये कधी असते? ज्यावेळी तिथं सगळे फोर्सेस व्यवस्थित बॅलन्स झालेले असतात. इक्विलिब्रियम म्हणजे थोडक्यात एक स्टेडी कंडिशन असते. आता मी इथं बाटली टेबलवर ठेवू शकतो. का टेबलवर ठेवू शकतो? ओनली ड्यू टू इक्विलिब्रियम. बिकॉज whatever forces are exerted by this particular bottle on table surface, the reactive forces are working over here. आणि दोन्हीचं जे काही मॅग्निट्यूड आहे ते सेम आहे
म्हणून बाटली जी काय आहे ती इक्विलिब्रियम कंडिशनला इक्विलिब्रियम स्टेटला आहे. देर आर नो एनी अनबॅलन्स्ड फोर्स. इफ देर विल बी अनबॅलन्स्ड फोर्स, then your bottle will not remain at a steady condition. ती काय होत जाईल, सरकत सरकत जाईल, ती मूव्ह होईल. ज्या डायरेक्शन मध्ये फोर्स चाललेला आहे त्या डायरेक्शन मध्ये बाटली पुढे जाताना आपल्याला दिसेल. सो इक्विलिब्रियम इज नथिंग बट द स्टेट ऑफ बॅलन्स. ओके, and in the thermodynamics almost there are 4 types of the equilibrium. Which are 4 types of the equilibrium? Number 1, थर्मल इक्विलिब्रियम. जर टेम्परेचर पूर्ण सिस्टीमचं स्टेडी असेल तर त्याला आपण थर्मल इक्विलिब्रियम म्हणतो. मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम म्हणजे इफ देर इज अ नो चेंज इन द प्रेशर at any point of the system with respective time, then we are calling it as a mechanical equilibrium. म्हणजे तिथं प्रेशर मध्ये कुठलाही बदल नाही आहे, फोर्स मध्ये कोणत्याही पद्धतीचा बदल नाही आहे. फेज इक्विलिब्रियम. ओके, फेज इक्विलिब्रियम म्हणजे तिथं जी काही फेज आहे ती फेज सुद्धा स्टेडी आहे, ती फेज चेंजिंग होत नाहीये, चेंजिंग फेज मध्ये नाहीये, ती स्टेडी आहे, लिक्विड फेज, सॉलिड फेज किंवा गॅसियस फेज मध्ये. देन वी आर कॉलिंग इट ॲज अ phase equilibrium. And fourth equilibrium is chemical equilibrium. Means if the chemical composition of the system does not change with respect to time. आता पण केमिकल कंपोजिशन तेच आहे आणि नंतरही केमिकल कंपोजिशन तेच आहे. फॉर एक्झाम्पल वॉटर, मी बाटलीत पाणी 1 तासापूर्वी भरून आणलंय. ओके, 1 तास पाणी बाटलीमध्ये ठेवलेलं आहे. वेदर एनी केमिकल चेंजेस हॅपनिंग इन दिस बॉटल? No, No. sir. No. And that's why water will remain water as it is. And that's why I can drink this water after 1 hour, 2 hour, 3 hour, 4 hour, because chemical composition of this water is not going to change. I drink it. Okay. Means if there are no change with respect to temperature, pressure, phase and chemical composition, then your system will be in equilibrium condition with the thermal, mechanical, phase and chemical point of view. Okay, and when all equilibriums are achieved, then and then only we can say that the system is in equilibrium. ह्या चारही इक्विलिब्रियमच्या कंडिशन जिथं सॅटिस्फाय होतात त्याच सिस्टीमला आपण असं म्हणू शकतो की ती इक्विलिब्रियम मध्ये असलेली सिस्टीम आहे, आणि ती ज्या स्टेट मध्ये असते त्या स्टेटला आपण इक्विलिब्रियम स्टेट असं म्हणतो. हॅव यू रिटन इट? Yes, sir. फर्स्ट डायग्राम इज ऑफ अ सिस्टीम ऍट 2 डिफरंट स्टेट्स. 2 वेगवेगळ्या कंडिशन्स ना सिस्टीम आहे. यू कॅन सी हियर mass of the system is the same, 2 kg. Temperature of the system T1 and T2 are also same, but you can see that volume of the first system is 1.5 meter cube and volume of second system is 2.5 meter cube. Means there is a difference in a volume, and that's why both these systems are not, both these states are not at equilibrium state. Both these states are at a different state. Okay, similarly the second diagram is of a closed system reaching to the thermal equilibrium. पुढची जी काय ती काय, closed system reaching to thermal equilibrium. And you can see here in the closed vessel the temperature of the matter is different at a different places. इथं 20 डिग्री आहे, इथं 23 डिग्री आहे, इथं 30 डिग्री आहे, इथं 35 आहे, इथं 40 आहे आणि इथं 42 आहे. पण दुसऱ्या स्टेट मध्ये बघा, एव्हरीवेअर टेम्परेचर इज 32 डिग्री सेंटीग्रेड, एव्हरीवेअर इट इज सेम. मीन्स दिस सिस्टम इज रीच्ड ऍट इक्विलिब्रियम स्टेट because it has same temperature throughout. Okay, so that is the part of the equilibrium. Have you written it? Have you written it?
द स्टेट ऑफ द सिस्टीम. मी हे सगळं आत्ताच एक्सप्लेन केलेलं आहे. स्टेट ऑफ द सिस्टीम. State of the system is nothing but the exact condition of the system. Okay, the condition of the system as described by certain values of some properties is called as the state of the system. So we are defining the state of the system by its property. For example, mass, volume, temperature, pressure, density, etc., etc. And to define a state, any two properties are necessary. With single property we cannot define the state. आता state हे graphically represent करतात. For example, I am drawing here pressure and volume. And if you want to set any point on this particular graph, you must know about the value of the pressure and value of the volume. नुसतं प्रेशर माहित आहे, व्हॉल्यूम माहित नाही, तर तुम्ही सिस्टीम डिफाइन करू शकत नाही. यू कॅनॉट डिफाइन द स्टेट ऑल्सो. तुम्हाला दोन कोणत्या तरी प्रॉपर्टीज माहिती पाहिजेत. प्रेशर व्हॉल्यूम माहित पाहिजे, प्रेशर टेम्परेचर माहित पाहिजे, व्हॉल्यूम टेम्परेचर माहित पाहिजे, डेन्सिटी मास माहित पाहिजे, हीट आणि प्रेशर माहित पाहिजे, हीट आणि व्हॉल्यूम माहित पाहिजे. At least two properties must be known to you people if you want to define a state. आता पुढे हे आहे आपल्याला. Everywhere we are going to define the state by using two properties. Now, the second thing is the thermodynamic process. What do you mean by thermodynamic process? When the value of any one or more of the properties of the system changes, the state of system changes. Thus, a change in property means change in state. So I had given example of the pressure and volume graph to you people. I'll once again draw it. Suppose here there is a pressure and here on this y-axis, x-axis, there is a volume. If I will take one point over here, then it means this particular one point has certain value of pressure. Everybody agree with me? Yes, sir. आता हा पहिला पॉइंट आहे, त्याला मी नाव देतो ए. या ए पॉइंटला एक सर्टन प्रेशर आहे आणि सर्टन व्हॉल्यूम आहे. ओके, नाव इफ दिस व्हॅल्यूज आर चेंज्ड, इथं काहीतरी व्हॅल्यू झाली, and these values are changed, then it will be state B. And in that state B, there will be different value of the pressure, and here there will be different value of volume. Are you agree with me? Yes, sir. ए पॉइंटच्या व्हॅल्यू आणि बी पॉइंटच्या व्हॅल्यू वेगळे वेगळे आहेत का त्याच आहेत? नाही, वेगवेगळे आहेत. वेगवेगळे आहेत. मीन्स द सिस्टम इज चेंजिंग इट्स स्टेट. It will change from A state to B state. And at A state, values of the properties are different. And at B state, values of properties are different. And when you are reaching from A point to B point, there will be number of state in between this A to B. या ए टू बी च्या मध्ये काय आहे? नंबर ऑफ स्टेट आहेत. इथं A1 असेल, इथं A2 असेल, इथं A3 असेल, इथं A4 असेल आणि इथं A5 असेल.
A5 म्हणजे बी पॉइंट असेल. परत इथं पण मी याला जर डिफरन्शिएट केलं तर यू कॅन सब डिवाइड दिस पर्टिक्युलर चेंज इन द स्टेट इन द नंबर ऑफ स्टेट. म्हणजे ए टू बी च्या इथे जायच्या आधी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टेट मधनं मी ट्रॅव्हल करतोय. ओके, आता मला सांगा त्याच्या इन बिटवीन जेवढे काही स्टेट आहेत त्या सगळ्यांच्या प्रॉपर्टीज सेम असणार आहेत का? नाही. Whether properties of all state in between A to B, is it same or is it different? It is different. Everywhere value of the pressure and value of the volume is increasing. Are you agree with me, everybody? Yes, sir. Yes, sir. So change in the state from point A to point B is happening through number of many successions. Successions म्हणजे एका पाठोपाठ एक, एका पाठोपाठ एक, एका पाठोपाठ एक असे number of process is going to be happen over there, and such all points are going to generate a specific path. बरोबर आहे का? समजा मला एखाद्या सिस्टीम मध्ये हे सगळं मेजर करायचंय तर मी ग्राफ कसा काढतो? दोन कोणतेही कॅरेक्टरिस्टिक घेतो, दोन कोणतेही व्हेरिएबल घेतो आणि त्याचे जे रिडिंग्स आहेत ते रिडिंग्स मी त्या ठिकाणी लिहितो आणि ते मी काय करतो ग्राफ मध्ये प्लॉट करतो. आणि प्लॉट करत असताना एक लाईन निम्मे पॉइंट तिकडं आणि निम्मे पॉइंट तिकडं अशा पद्धतीने एक मधनं जाणारी लाईन काढतो, कारण प्रॅक्टिकली एक्झॅक्ट पॉइंट तुम्हाला मिळत नाही. अँड इट्स ग्राफ इज अ लिनियर वन लाईक दिस ओनली. And you can see that when you are going from the, or when you are starting from state A and you are reaching at state B, you need to go for the different stages of the state change. थोडक्यात बोलायचं झालं तर ते जे काही तुम्ही स्टेजेस घेतलेले आहेत A to B, या सगळ्याला मिळून तुम्हाला काय म्हणायचंय? प्रोसेस म्हणायचंय. आता तुम्हाला ट्रॅव्हलिंग करायचंय. ओके, मला इथून सोलापूरला जायचंय. सोलापूरला जात असताना डायरेक्ट इथनं निघालो आणि सोलापुरात गेलो असं होतंय का? असं होतंय का? ऑनलाईन ऐकणारे निवांतच. No, sir. हा, सो व्हेन आय विल स्टार्ट फ्रॉम पंढरपूर, आय विल हॅव टू रीच टू द देगाव, देन नारायण चिंचोली, देन तुंगत, देन पेनूर, then पोखरापूर, then मोहोळ. Okay, then लांबोटी. Means when I am traveling from point A, that is Pandharpur, to the point B, Solapur, I need to go from the different points, different places. Okay, and when I will follow that particular path, then and then only I can reach to the Solapur from point A to point B. If I will change my processes, म्हणजे काय? मी दुसरा मार्ग घेतला. कुठला दुसरा मार्ग घेतला? I will go by the Tire road, suppose. Okay, then I will reach to the Suste, Sikandar Takali, then Kurul Kamti, then Belati, then Tire, then there is one also another Degaon, then Solapur. That particular process is different because in between stations are different, in between states are different. स्टेट म्हणजे ते कर्नाटक महाराष्ट्र असा विचार करू नका. स्टेट म्हणजे कंडिशन या अर्थाने घ्या. सो व्हेन सच अ पाथ इज कम्प्लिटली स्पेसिफाईड, तिथं जाण्याचा पाथ ज्यावेळी डिफाईन आहे, त्या डिफाईन असलेल्या त्या पर्टिक्युलर पाथला तिथं होणाऱ्या स्टेट मधल्या चेंजेस ना आपण प्रोसेस म्हणतो. इफ आय विल चूज डिफरंट पाथ, प्रोसेस विल बी टोटली डिफरंट. आता मी जर हा पाथ जो आहे ए पासून बी कडचा जायचा, तो जर असा घेतला तर प्रोसेस टोटली वेगळी आहे. आय विल डिफाईन इट वन्स अगेन.
Now here A and here there is a point B or state B. आधीच्या वेळी मी कसा घेतला होता, सरळ स्ट्रेट लिनियर कर्व घेतला होता. If I will take the path in this way, then processes are totally different. बघा इथं पहा, या पॉइंट पर्यंत प्रेशर जबरदस्त वाढत जाते, पण व्हॉल्यूम अत्यंत कमी इन्क्रीज होत जाते. आणि या पर्टिक्युलर पॉइंट नंतर, ह्याला आपण एक्स नाव देऊ, एक्स पॉइंट नंतर तुमचं प्रेशर जवळपास कमी वाढते, पण व्हॉल्यूम ट्रेमेंडस वाढत जाते. कॅन यू रीड द ग्राफ? ओके. In that case, we have started from state A and we have reached at state B, but path is different. Path is different means process is different. Try to understand this particular concept. Okay. So this change of the state is known as the process. State मध्ये होणाऱ्या बदलाला, कंडिशन मध्ये होणाऱ्या बदलाला आपण प्रोसेस असं म्हणतो. ही बाब लक्षात ठेवा. मी एकदम फॅमिलियर एक्झाम्पल देऊन तुम्हाला सगळ्यांना ही गोष्ट समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे की प्रत्येक ठिकाणची कंडिशन वेगळी जात असताना, पंढरपूरची कंडिशन वेगळी आहे, पेनूरची वेगळी आहे, तुंगतची वेगळी आहे, मोहोळची वेगळी आहे, सोलापूरची, ऑल टुगेदर वेगळी आहे. मी दुसऱ्या मार्गाने जरी गेलो तरी सुद्धा प्रत्येक गावाची परिस्थिती, तिथला ऍटमॉस्फिअर, तिथला एन्व्हायरमेंट, तिथल्या प्रोसेसेस टोटली डिफरंट. States are going to be different. And that's why when state is changing means process is happening. State change होते म्हणजे प्रोसेस काहीतरी घडते. तुम्ही फर्स्ट इयर मधनं सेकंड इयर मध्ये जाताय, स्टेट चेंज होते म्हणजे प्रोसेस कशाची होते? पासिंगची प्रोसेस होते. पासिंगची प्रोसेस नाही झाली तर फर्स्ट इयर मध्ये सेकंड इयर मध्ये जाल का? जाल का बाळांनो? नाही. Okay, so try to understand this concept of the process and please stick with the thermodynamics. पेपर मध्ये हे एक्झाम्पल लिहू नका, नाहीतर थर्मोडायनामिक प्रोसेस विचारल्यानंतर ट्रॅव्हलिंग फ्रॉम पंढरपूर टू सोलापूर लिहिचाल. ओके, सो इट इज नॉट अ एक्झॅक्ट थर्मोडायनामिक प्रोसेस. जस्ट टू मेक यू अंडरस्टँड that particular concept, I have taken that example. Is it clear to you? Yes, sir. Yeah. So we will move towards next slide now. Hello, sir. Yes. So the next thing is about the process and cycle. Okay. Process we have learned right now. Any change that a system undergoes from one equilibrium state to another equilibrium state. एका इक्विलिब्रियम स्टेट पासून सेकंड इक्विलिब्रियम स्टेट मध्ये जाण्यासाठी जे जे काही बदल घडतात त्या बदलाला काय म्हणलेलं आहे? प्रोसेस म्हणलेलं आहे. नाव हियर यू कॅन सी प्रॉपर्टी ए, प्रॉपर्टी बी, स्टेट 1, स्टेट 2. वी हॅव स्टार्टेड फ्रॉम स्टेट 1 अँड वी हॅव रीच्ड टू द स्टेट 2. आणि तिथं प्रत्येक ठिकाणी तुम्ही पहा की इथं एव्हरीवेअर देर आर चेंज इन प्रॉपर्टी. एव्हरीवेअर. हे आत्ताच मी काढलेलाच ग्राफ आहे, तो जरासा सोफिस्टिकेटेड मॅनर मध्ये. अँड हियर यू कॅन सी दॅट 1, 2, 3, 4, 5 स्टेट्स आर देअर इन बिटवीन स्टेट 1 टू स्टेट 2. म्हणजे तुम्हाला स्टेट 1 पासून स्टेट 2 पर्यंत जायचं असेल तर त्याच्यामध्ये परत एवढे स्टेट येतात. And when you will follow this particular path, when you will follow this particular change, then system will undergo from equilibrium state 1 to equilibrium state 2. पहिल्या स्टेट मधून दुसऱ्या स्टेट मध्ये जाण्यासाठी एवढ्या मार्गे जावं लागतं, तिरे मार्गे किंवा मोळ मार्गे. ओके, तर तो जो मार्ग आहे त्या मार्गामध्ये प्रत्येक ठिकाणी स्टेट बदलतायत आणि प्रत्येक ठिकाणी स्टेट बदलतायत. And when you are starting from equilibrium state 1 to equilibrium state through this n number of states,
then that whole path is known as the process path, and whole operation is called as the process. Okay, and here they have shown the process path. तुम्ही जर मधल्या स्टेटचे सगळे पॉइंट ट्रेस केले आणि त्याला जर जोडलं तर काय तयार होतो? पाथ तयार होतो, मार्ग तयार होतो. ह्या आदल्या मधल्या सगळ्या गावाच्या बाहेरून जाणारे रस्ते मी जोडले तर काय तयार होतो? मार्ग तयार होतो, आणि त्या मार्गावरनं मी ट्रॅव्हल करतो. ओके, so this is the process and the process path. Okay, now the third thing which we are going to learn here is nothing but the quasi-static process or quasi-equilibrium process. नंतरचा जो भाग आहे तो म्हणजे quasi-static process. Quasi-static process means very slow process. खूप स्लो पद्धतीने ती चालते, आणि ती खूप स्लो चालत असल्यामुळं असं वाटतच नाही की स्टेट मध्ये काही चेंज झालाय. हळूहळू 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 बदल होतात, एकदम हळू बदल होतात. ते बदल जे असतात ते रॅपिड नसतात. दॅट प्रोसेस इज नोन ॲज दी क्वासी स्टॅटिक प्रोसेस. त्या प्रोसेसला काय म्हणतो आपण? क्वासी स्टॅटिक प्रोसेस असं म्हणतो. आता उदाहरणच क्वासी स्टॅटिक प्रोसेसचं घ्यायचं झालं तर मला सांगा, हिवाळ्याच्या दिवसामध्ये तुम्ही कपडे वाळू घालता आणि उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये कपडे वाळू घालता. हिवाळ्याच्या दिवसामध्ये कपडे वाळण्याची प्रोसेस ही क्वासी स्टॅटिक असते. म्हणजे 3 तास, 4 तास, 5 तास, 6 तास, 7 तास जरी उन्हात कपडे असले तरी ते लवकर वाळत नाहीत. पण उन्हाळ्याच्या दिवसात बघा, सकाळी 9 ला तुम्ही वाळून एखादा कपडा टाकला वाळायला की 10-11 वाजेपर्यंत ते पटकन वाळून होतं. मीन्स दॅट पर्टिक्युलर process is getting less time. The process is happening very fast, and when the process is happening very fast, that is known as the non-quasi-static equilibrium process. And when it is very slow, then it will be quasi-static process or equilibrium process. Quasi-static equilibrium process. मला वाटतं quasi-static सुद्धा तुम्ही शिकलेला आहात. The slow process is known by the name of the quasi-static process. Okay, so write it down. There are 3 types of the processes. One is the isothermal, second one is the isobaric, third one is the isochoric or isometric. Isothermal, temperature is constant. Isobaric, pressure is constant. Isochoric, volume is constant. Yeah, okay. Now what do you mean by a cycle? Cycle means a process during which the initial and final states are identical. म्हणजे जर फायनल आणि इनिशियल स्टेट सेपरेटली डिफाइन असेल आणि तुम्ही इनिशियल पासून फायनलला जाऊ शकत असाल, फायनल पासून इनिशियलला येऊ शकत असाल, तर त्याला तुम्हाला काय म्हणायचंय? सायकल असं म्हणायचंय. Now you can see here, initial state 1 is there and final state 2 is there. There is a process path. आता 1 कडून 2 कडे जाताना काय होतंय? 1 कडून 2 कडे जाताना काय होतंय? व्हॉल्यूम आणि प्रेशर चेंज होतात. व्हॉल्यूम इन्क्रीज होतात. 1 कडून 2 कडे जाताना डिक्रीज होतं. व्हॉल्यूम इन्क्रीज होतं का डिक्रीज होतं? डिक्रीज होतं. व्हॉल्यूम काय होतंय? इन्क्रीज. इन्क्रीज होतंय. कोण इन्क्रीज वाला? व्हॉल्यूम 1 कुठे आहे बघा, व्हॉल्यूम 2 कुठे आहे बघा. इन्क्रीज होतंय का डिक्रीज होतंय बघा? व्हॉल्यूम 2 हा ओरिजिन जवळ जातो, त्यामुळे डिक्रीज होतो ना. So volume is decreasing, and you can take the And point pressure of is pressure. increasing. Pressure increase होतं. Pressure is increasing. म्हणजे जर तुम्ही 1 स्टेट पासून 2 स्टेटला तुम्हाला जायचं असेल तर व्हॉल्यूम काय केलं पाहिजे? डिक्रीज. कमी Decrease. केलं पाहिजे. आणि प्रेशर काय केलं पाहिजे? इन्क्रीज. वाढवलं पाहिजे. आता असं समजा की तुम्ही व्हॉल्यूम कमी केला आणि प्रेशर वाढवलं,
then you have reached to the final state 2. तुम्ही 2 नंबरच्या फायनल स्टेटला गेलात. Then suppose from state 2 you will decrease the pressure and increase the volume. तुम्ही कुठं पोचाल? स्टेट 2 मधलं व्हॉल्यूम वाढवलं आणि प्रेशर कमी केलं तर तुम्ही कुठल्या स्टेटला पोचाल? प्रेशर 1 च्या स्टेटला. इनिशियल स्टेट 1 ला वी विल रीच. आणि दोन्ही पण आपल्या हातात आहे. प्रेशर वाढवणं, व्हॉल्यूम कमी करणं, व्हॉल्यूम वाढवणं, प्रेशर कमी करणं. And when you will do these two things, then cycle is going to be established. इथं काय होणार आहे? सायकल एस्टॅब्लिश होणार आहे. म्हणजे हे उदाहरण समजून सांगण्यासाठी मी so this is the quasi-static process. Don't draw it. Don't at all look towards it because that all points I have explained. Okay. फक्त इथं क्रॉस दाखवलाय आणि मी नुसते अशा हॅच दाखवले होते. 1 to 2 स्टेटला जायचं असेल किंवा 2 to 1 च्या स्टेटला जायचं असेल तर टप्प्याटप्प्याने तुम्ही गेलात तर दॅट इज द quasi-static process. Okay. Now this is the thermodynamic cycle. Let us say that here there is a pressure P and here there is a volume V. Now this is the state 1 and this is the state 2. And you just see that state 1 suppose is the initial state and state 2 is the final state. मग मी काय करतो? 1A 2 या मार्गाने इनिशियल टू फायनल स्टेटला येतो. ओके. अँड 2B1 या स्टेटनी पुन्हा फायनल स्टेट पासून इनिशियल स्टेटला जातो. म्हणजे इथून मी मोहोळ मार्गे सोलापूरला जातो आणि सोलापूरवरनं तिरे मार्गे परत पंढरपूरला येतो. पाथ आय हॅव चेंज्ड मीन्स प्रोसेसेस आर गोइंग टू चेंज. पाथ चेंज झाला म्हणजे प्रोसेस चेंज झाली. बरोबर आहे का? आता इथं मी जात असताना या पॉइंटचं प्रेशर आणि व्हॉल्यूम डिफरंट असणार आहे. परत जात असताना इथलं प्रेशर आणि इथलं व्हॉल्यूम डिफरंट असणार आहे. मीन पाथ इज गोइंग टू बी चेंज. प्रोसेस पाथ इज गोइंग टू बी चेंज. प्रोसेस इज गोइंग टू बी चेंज. बट initial state and final state are same. 1 ही इनिशियल स्टेट आहे आणि पुन्हा परत रोटेशनने परत तिथंच येत असल्यामुळे तीच फायनल स्टेट आहे. आणि 2 नंबर म्हणजे हॉल्ट आहे. म्हणजे मी इथनं सोलापूरला गेलो, माझं काम केलं आणि सोलापूरवरनं परत पंढरपूरला आलो. The same thing is going to be happen in this particular case. Pressure is going to be decrease and volume is also going to be decreased in case of 1A2 and pressure is going to be increased and volume is going to be decreased in case of the 2B1, but initial state is only 1 and final state is also 1. So तिथलं जे काही प्रोसेस आहे ती प्रोसेसचा पाथ काय बघा. 1A2B1. The path of the process is 1A2B1. 1 तिथून A तिथून 2 तिथून B आणि तिथून पुन्हा 1. So this particular case is known as thermodynamic cycle. Have you written it? 1 minute, sir. Yeah. So the next bit is a state or point function. Okay. So that part we will cover in the next lecture. Okay. So I'll stop here only. Thank you for being with me. Have a nice day. Enjoy the evening. Bye bye.